Okay guys, so welcome dito sa ating YouTube channel. So ito yung ating lesson 9, the radicals and roots dito sa algebra natin. Okay, so last time, alam ko pinag-usapan natin is about algebraic fractions. So nakuha natin paano mag-LCM, LCD, mag-add and subtract, then multiply and divide. At the same time, diniscuss ko yung complex fraction. Diba? So ngayon, pag-usapan naman natin si radical. So ito, related pa rin to dun sa may exponent natin. So i-relate ko muna sa exponent before tayo magpunta talaga sa radical. So start tayo dito. If n is any positive integer, then the expression nth root of a, note ang basa dyan is nth root of a, okay, denotes a number whose nth power is a. Okay, ulitin. So in other words, ito yung mga example niya. So for example, we have cube root of 2. So, ayun yung mga example ng ating radical. Ngayon, so in other words, the nth root of a is such that nth root of a raised to n is equal to a. So, ano naman ibig sabihin yan? Kung gusto mong matanggal yung radical sign, together dun sa kanyang index, dun sa 3, kunwari nth root, cube root, square root, mga ganun. Kung gusto mo siya matanggal, kung gusto mo matanggal yung mga cube root, square root, ang gagawin mo is i-erase mo yung ating radical doon sa kanyang index doon sa number. So for example, tulad na ito si cube root of 2. So gusto kong tanggalin yung radical niyan, i-erase ko siya sa 3. And that is obviously is equals 2. Okay, another, if we have square root of x, kung gusto kong tanggalin yung radical sa na yan, so note that yung square root is equivalent lang kay ganyan. So may nakalagay na 2. Okay, so kung gusto ko tanggalin yung square root o yung square root sign na yan, o yung symbol na yan, so i-erase ko to sa 2 and therefore this is equal sa x. Okay, so yan yung sinasabi nyo ng nth root of a such that nth root of a raised to n is equal to a. So ngayon, pangalanan natin yung parts na itong radical sign na to. So in nth root of a, so a is the radicand, tandaan na, a is the radicand, n is the index. Okay, so usually, minsan tawag sa kanya order. So other book tawag order, pero ang common kasi talaga is index. And yung etong radical sign na to, ito yung radical sign, yung hindi yan note, meron yan lagi n dito. So doon kasi naka-place yung n natin. So meaning ito yung radicand yung nasa loob, si 2, yung index is 3, tapos yung radical sign andun. Okay, so ulitin ko lang, yung radicand dito 2, radicand dito is 2, yung index nito is 3, index nito is 2. Ganun kasimple yung radical na yan. Okay, so ito yung mga example niya. Kunyari, square root of x. So, ano yung index? Index na ito is equal to 2. Yung radicand is equal to x. Okay, yan yung mga part na yan. So, next natin, note that the radicals of the same order. So, ulit ano yung order? Order is also index. This is also index. Okay, and having the same radicand are like or similar radicals. So kagaya dati dito sa ating algebraic dot sa may polynomial, so kailan siya magiging like terms? Nagiging like term siya pag parehas ng literal coefficient at the same time parehas ng naka-raise na integral power or exponent. Ngayon naman dito, kailan naman magiging similar radical? Magiging similar radical siya pag parehas ng index at the same time ng radicand. So, ano yung mga example na ito? Example, we have square root of xy and 2 square root of xy. Okay? So, same yung index nila. So, ang index nila is parehas na 2. Ang kanyang radicand is parehas na xy. Another example, so let's say cube root of x squared and negative cube root of x squared. So, same radicand dyan, same index. Index is 3, radicand is x squared. So, yan lang yung may sinasabi niyan. So, meron kasing kinalaman yung same radicals. Kailangan, pag nag-add and subtract ka, similar dati, kailangan same radical or similar radicals. Ayun yung pinag-uusapan. Ngayon, the process of taking nth root of a number is called evolution. Ulit ko, the process of taking nth root of a number is called evolution. So, for example, kinuha mo yung square root of 4, that is simply equals to 2. Ang tawag sa process na yan, hindi square root. Ang tawag yan, evolution.
Okay? So, tandaan yung term na yan, evolution. Okay, next, punta tayo dito. Powers with fractional exponent. So, sabi ko nga, i-relate ko siya sa ating exponent dati. Yung rule of exponent, i-relate ko siya dito. Kasi nga, sila naman talaga ay counterpart or biconditional sa isa't isa. So, let's have number 1, powers with fractional exponent. Number 1, if you have a raised to m over n, so, a raised to m over n, and that is only equivalent sa nth root of a raised to m. So, ano napansin nyo? Yung a natin, yan yung base. Okay. Ngayon, yung base na yan ay naka-raise sa exponent. Pero yung exponent is fraction. Okay. Ngayon, yung fraction, meron siya numerator and denominator. So, ulit ko lang, yung exponent is a fraction. Meron siya numerator, may denominator. Ngayon, kung i-convert mo siya sa radical, so, tandaan nyo lang yung number na naka-raise sa fractional exponent lang, yung kaya nating gawing i-convert sa radical. Okay, tandaan yan. So, ngayon, ang sinasabi dito, yung kanyang denominator, yun yung magiging index. Yung m, yun yung magiging, kumbaga, yun yung magiging power or exponent sa loob. So, for example, let's have 3 raised sa 1/2. Okay, so, ang ating base is 3. Ang kanyang fraction, ang kanyang exponent is in fraction, which is 1/2. Okay, so, pag kinonvert natin siya sa ganun form, that is, sir, lalagay ko pa yung 2? No, hindi mo na ilalagay. So, that is simply square root of 3 raised to 1. So, pwede ko naman ilagay dito yung 1. Pwede ko yung ilagay ito 2. So, gamitin natin property. So, that is square root of 3. So, another example, if we have 4x raised sa 3 over 5, this is simply fifth root. Okay, then lagay natin yung radicand sa loob na 4x. Then, wag kalimutan si grouping symbol. Then, lagyan si 3. So, iba kasi yung sense nito. Kunyari, fifth root of 4x. So, for example, nakalimutan mo yung 3, nilagay mo ng ganyan. Okay, so hindi sila equal sa part na yan. So, ito yung sagot talaga dun. Nadaan yan ha. So, kahit gaano pa kalaki yan, lalagay mo pa rin sa loob yung grouping symbol kasi nga may exponent. Okay, pero kung walang exponent, for example, ang exponent lang is 1, okay lang yun. Okay, for example lang, tulad nito, hindi ko na nilagay, hindi na ako naglalagay niyan. Okay, so tandaan yan. So ngayon number 2, if m is equal to 1, then a raised to 1 over n is equal to nth root of a. So ito yung kanina definition natin from the start. Talaga. So ang nangyari lang, yung numerator is always 1. So example yan, ito yung 3. Yung 3 raised to 1/2. So yung m natin is 1 over 2. So that is square root of 3 raised to 1. Ganun na siya kasimple. Okay, ngayon, consider natin this analogy. So, sa analogy, kumbaga parang similar meaning or similar sense. So, isa yung ginagamit, pero iba yung pangalan niya in other terms. So, parang, basta analogy nga siya in terms of English. For example, let's have this element, the power, and the radical. Okay, so, yung a raised to m over n, tapos yung nth root of square root of a raised to m. Okay, so, ano yung mga element? Ang mga element niya, una, si a. Okay, pangalawa, si m. Pangatlo, si n. So, ayun lang naman talaga yung nakikita ko kahit dito kay radical. Tama. Ang nakikita ko si a, si n, ta si m. Sa exponential, ay nakikita ko si a, si m, saka si m. Okay. In terms of power, si a, base. Tama. Sinabi naman, sir. In terms of radical, si a, radicand. Okay. So, ito yung parang sinasabing analogy. So, pag sa power, base siya. Pero pag sa radical, radicand siya. Okay, ngayon, next, si m. Si m naman yung numerator ng fractional, numerator ng exponent, o ng fractional exponent natin. Tama ba? Based dun. So, ito naman yung numerator. This is the numerator. Numerator of exponent. Next, ano naman si m dun? Si m dun, siya naman yung ating exponent lang. Kasi, number si nth root of a, in-raise ko sa m. So, para siyang exponent lang siya. Next, si n, denominator. Denominator of exponent. And also, si n, dito, pagdating dito, siya si index. So, huwag kalimutan yan, huwag ka malilito. Okay, so, ayun naman yung parang analogy na yan. So, ngayon, let us consider this. Ngayon, ang una kong gagawin bago tayo mag-discuss is, turo ko muna kayo paano i-convert. So, similarly, andyan naman ako paano siya i-convert. Ito lang naman talaga importante. Paano mo siya i-convert from fractional. So, from power to
radical. Ayan lang naman, ganyan lang naman simple. Okay, so let us consider the following. So ito ay mga example na naka-power. So number na naka-raise sa fractional exponent. So consider natin si negative 64 raised sa 2/3. Then si 8y cube raised sa negative 1/3. Okay, so ganito yung gagawin natin. So unahin ko si negative 64 raised sa 2/3. Okay, so may dalawang way para ma-solve yan. So it's either isinisimplify ko na or ini-extract ko na yung root sa loob, or ang gagawin ko, i-convert ko muna siya tulad nito. Ang gagawin ko sa first solution na ito muna, si negative 64. Si negative 64 raised sa 2/3. Okay, so pag kinonvert natin siya into radical, so that is cube root of negative 64 raised sa 2. Okay, kasi yan naman talaga yung sabi ng rule yung number 1 na yan. Okay, ngayon, ang gagawin mo, syempre, sir, hindi ko po kasi alam po yung pag-factor, hindi ko pa alam yung dapat gawin. Ang gagawin mo, syempre, i-erase mo yung negative 64 sa 2. Okay, so, ayan, pinakita ko sa calcu. Negative 64 raised sa 2 is 4,096. So, this is simply equal sa cube root of 4,096. Next, kung may calcu ulit, kukunin ko yung cube root. Okay, kukunin ko yung cube root ng 4,096. Okay, yung cube root ng 4,096 is 16. So, therefore, ito yung kanyang sagot. Pag ganyan yung gagawin mo. So, anong ini-imply niya? Ang ginawa mo, since wala ka pang idea paano mag-extract ng root, paano mag-simplify sa loob ng radicand, ang gagawin mo lang is ganun, i-compute mo siya, kung may number siya, i-compute mo, tapos kukunin mo yung cube root by calculator, or kung kaya mo talaga mano-mano. Ganun yung gagawin natin. Pero, another solution, so ito yung other solution. So, consider natin si negative 64 raised sa 2/3. Okay, that is equivalent, ulitin ko lang, sa cube root of negative 64 raised sa 2. Okay, ngayon, gamitin natin yung property na to. Okay, so anong ginawa? Yung 2 na yun, pwede ko ilabas. So, paano pwede ilabas? Pwede kong gawin gato. This is cube root of 64, then naka-raise sa 2. Okay, so ngayon, i-take mo yung cube root of negative 64. So, ngayon dito ako magtataka, sir, may cube root ba yung negative 64? So, check ko muna. So, this is cube root, negative 64. So, ang sabi ni calcu, that is a cube root of negative 64 is negative 4. Bakit? Negative 4, observe natin, negative 4 multiplied by negative 4 multiplied by negative 4. Negative 4 times negative 4 is positive 16. Times negative 4 is negative 64. So, probably, so ang cube root nun daw dun is equal sa negative 4. Then, saka siya naka-raise sa 2. So, by the process of evolution, this is equal sa, ang tawag naman pag nire-raise mo siya, kunyari, ito naman hindi pala evolution. So, ang nangyari doon, yung cube root of negative 64, evolution. Okay, ngayon, pag nire-raise ko naman yung number sa exponent, kunyari, 2 raised to 2, ang sagot is 4, at tawag doon, involution. Hindi ko kasi nabanggit last time. So, evolution, involution. Okay, so, by the process of involution, this is equivalent sa negative 64 times negative 64, that is positive 16. So, in any cases or in any solution, pwede mong gawin yan. Okay, so, ito nga, ang technique, ang gagawin ko, ituturo ko muna yung mga steps. So, introducing yung loob before tayo mag-proceed sa mga operation na ito. Kasi yun naman talaga importante dito. So, consider natin si 8 cube raised sa negative 1/3. So, this is 8y cube raised sa negative 1/3. Okay, so in this case, hindi mo siya pwedeng right away ang gagawin mo, cube root of 8y cube, tapos ganun. Kasi saan nakalagay yung negative? Nakalagay yung negative sa mismong fraction. Tama, nakalagay yung negative sa mismong fraction. So, pwedeng gawin mo, ilagay mo na lang yung negative dun sa numerator, saka natin ipasok. Pero syempre, malilito ka sa part na ganun. So, what if, ang gawin natin, i-apply mo natin yung rule ng exponent. Anong rule of exponent yun? Yung a raised to negative n equals siya sa 1 over raised to n. So, naalala mo yan. Okay, so in that case, this is equivalent sa 1 over 8y cube raised sa 1/3.
Okay, then i-manipulate natin yung denominator. This is 1 over, this is cube root of 8y cube. So, kung magtataka ka, sir, ba't di mo nilagay yung 1? So, sabi ko nga, pag 1, wag mo na ilagay. Pag may number, ilagay mo pa. I-group symbol pa. So, note that ano yung cube root ng 8? Cube root ng 8 is 2. Ano yung cube root ng y cube? Cube root ng y cube is y. So, pakita ko na lang muna para makita nyo rin. So, this is equivalent sa 1 over cube root of yung 8, pwede kong gawin ganito. 2 raised sa 3. Tapos yung y, gawin kong y raised sa 3. Okay, so sorry, hindi dapat talagyan. Wala dapat yan, parenthesis. Okay, next is, pwede siya maging ganito. This is equivalent sa 1 cube root of, lalagay ko yung 2y. Ito talaga yung may parenthesis dapat, tapos naka-raise sa 3. So, next is apply natin yung part na to. Yung nth root of a raised to n, yung nakalabas. Okay, so ilalabas ko muna yung 3. So, this is equivalent sa 1 over cube root of 2y raised sa 3. So, this is equivalent sa 1 over 2y. So, sir, pinahaba mo lang. Yes, pinahaba ko lang. Ngayon, pinapakita ko lang paano ina-apply pa yung mga rule. Okay, so, syempre, sabi ko nga sa inyo, kung meron ka mas maikling way, gawin mo as long as parehas tayo ng sagot. Okay. Okay, ngayon. So, let's have properties of radical. So, sabi nga, si exponent may properties. Ito rin may properties. May properties. Pero, hindi siya kasi karami ni exponent. Kasi nga, tawag dito. So, usually kasi nag-exist sa denominator, sa numerator. So, ang importante talaga dito sa radical is yung sa loob eh. Paano mo sinisimplify yung radical? Okay? So, yun kasi yung importante dito bago tayo mag-operate. So, for the meantime, ito muna. So, by means of the relation a raised to 1 over n is equal to n to root of a. Okay, ulit yan yung pag-uusapan natin. So, consider natin. So, una, consider si a raised to b, a times b raised to 1 over n. Okay? So, by property ng exponent dati, yung ganito, yung a, b raised to n, nagiging a raised to n times a, b raised to n. So, pwede ko siyang gawin ganito. So, this is equivalent sa a raised sa 1 over n multiplied by b raised sa 1 over n. Tama. Next, i-apply natin yung rule na yun. Sabi, pag meron akong a raised to 1 over n, ano nangyari? Nagiging nth root of a. So, apply natin yung relation na yun. So, una dito. So, ito kasi nangyari. Si ab raised to 1 over n daw ay equal kay a raised to 1 over n multiplied by b raised to 1 over n. So, again, nire-write ko lang siya. Yan, ang gagawin ko, i-apply ko yung relation na yun, yung sinabi sa taas. This is equivalent sa nth root of ab. And also, this is equal sa nth root of a multiplied sa nth root of b. So, ang unang relation natin, o unang property na nakuha ni sir is, pag merong index, okay, so pag meron kang index, tapos sa loob ng radicand is maraming variable, may numbers, may variable, or may literal coefficients pa. So, kung gusto mong pag-iwa-hiwalayin yun para mas mapadali yung solution mo, pwede mong gawin yan. So, for example lang, kunyari, we have cube root of 2x. This is equivalent sa cube root of 2 multiplied by cube root of x. Ganun na kasimple yung ini-imply nung property na yan. Okay. Ngayon, consider naman natin to isang part na to. So, another consideration. So, consider si a over b naman. Si a over b raised to 1 over n. Okay. Si a over b raised to 1 over n, that is equivalent sa a raised sa 1 over n all over b raised sa 1 over n. Then, applying the same relation na nakalagay doon, this is equivalent sa nth root of a over b equals nth root of a over nth root of b. So, ito yung ating pangalawang property. Okay, so gaya nga sabi ko, dalawa lang yung property dito na nakikita ko kasi usually yung lahat na yun is mga process na paano nangyayari sa loob. Okay, so ayan yung property na yan. Yan naman pag yung naka-quotient. Okay, so for example, we have square root of
2 over 3. This is equivalent sa square root of 2 over square root of 3. Okay, so ganun kasimple lang siya. Okay, so ngayon, ano ang gagawin natin? Ang gagawin ko na, since aware ka na, kaya mo siya i-convert fraction to radical, tama? So, exponent to radical rather, o radical to exponent. Okay? Tapos, alam mo na may property tayong dalawa na mayroon tayong dalawang property na nakikita ganyan. Ngayon naman, ang concern naman natin is yung radicand, yung loob. Okay? So, ang main concern kasi na itong ating topic is, ma-operate mo siya kung nare-reduce mo yung loob. Meaning na lowest term, hindi lowest term kasi yung tawag eh. So, kung nasisimplify mo yung loob ng radicand, ito talaga yung concern nito. So, ngayon, meron tayong tatlong way para ma-remove yan. So, tatlo yung way na ituturo ko before tayo mag-operate. Okay, so, una, removal of factors from the radicand. Okay, so from the word factor, meaning ipapactor mo yung loob. Pero dito, iba. Dito, ipapactor mo siya in such a way na dapat yung isa perfect and truth. Okay, so basahin ko ulit. So if the radicand can be expressed, again, yung note na can be expressed as a product of two factors. Okay, so two factors, one of which is a perfect nth root. Okay, where n is the index, the radical may be simplified by removing the factors and writing its nth root outside the radical as a coefficient. So, another way, ito yun, yung ginamit natin kanina, yung nth root of AB is equal to nth root of A times nth root of B. So, gagamitin natin yung property na yan. So, ngayon, ito yung goal. Ipapactor mo siya, in which yung isa dun perfect nth root. Okay, so ngayon, kung na perfect nth root yun, gagamitin natin isang property, gamitin natin yung property na to, then saka natin apply, lalabas siya, then magiging coefficient siya mismo nung radical natin. Okay, so ito yung mga technique. Alamin mo yung mga perfect square, alamin mo yung mga perfect cube, alamin mo yung mga perfect fourth power, yung mga perfect fifth power, sixth power. So most common naman talaga sa mga number is yung sa square root saka sa cube root. Pagdating sa mga variable madali mo masabi kung perfect cube, perfect nth root or perfect nth root. Bakit? Naka-raise lang yung variable. So for example lang for example, si cube root. For example, si cube root of x cube. Okay. Obvious na malalaman mo si x cube, perfect cube. Bakit? Naka-raise kasi ng index doon. Okay? So this is equivalent sa x. Another cube root of x raised to 5. So, assume x raised to 5. So, ito yung sinasabi nito. So, ang gagawin ko, ito ay cube root of x raised to 3 times x squared. Then, i-apply ko yung property nito. And this is cube root of x cube multiplied by cube root of x squared. Then, this since ito ay perfect square or perfect cube, then this is equivalent sa x. Then, i-attach ko yung cube root of x squared. So, ano nangyari? Naging coefficient si x. Ayun sinasabi na. Yung perfect nth root, i-attach mo dun sa may matitirang radical. Ngayon, ito pa yung maaring maging tanong, sir, lagi po ba siyang may matitirang radical? So, in our case, lagi siya sa mga example or sa mga tanong. So, pero may mga possibility, walang matitirang radical sa loob. So, baka kasi yung gawin mo, magtitira ako ng radical, dapat may sagot ako, square root of something, ganun. Hindi pwede yun. Okay, kung perfect talaga siya, wala kang magagawa. Okay, so let's have example para mas ma-evaluate. So, ulitin ko na ang technique dito. In terms of number, isipin mo yung mga number na perfect square, perfect cube, perfect fourth power, perfect fifth power, and so on. Okay, so let's have letter A. So, square root of 98. Okay, ngayon, sa 98, since square root, ngayon, isipin mo, sa square root, ano ba yung mga perfect square? Si 1, si 4, tama, si 1, si 4, si 9, si 16, si 25, kasi square root of 25 is 5, si 36, si 49, tama, si 49, sino ba sunod sa 49? Si 64, si 81, then si 100. Yun yung perfect, yun yung 10 perfect square. Okay, so ngayon, sa lahat ng yun, zero dyan yung pwede. So, ito yung iniisip, sir. Si 98, 2 times 49. Ngayon, si 49 kasi perfect square. Ulitin ko lang. Ito, equivalent sa square root ng 49 times 2. Okay, so ulit 49 times 2 is 98. So naisip ni sir yun. So ngayon, ikaw magiging problema, sir, paano ko malalaman? Ito lagi mo tatandaan. In terms pag number, pagkatapos square root or cube root,
hanapin mo yung mga number na yun. So, lagi mo siya i-divide. So, for example ako, tulad niya 98. I-divide ko si 98 una kay 1. Yes, okay, kay 1. Pero wala eh. Walang effect. Pangalawa, i-divide ko si 98 kay 4. Kasi perfect square si 4. So, nung dinivide ko si 98 kay 4, nangyari, fraction. Okay? So, ibig sabihin, hindi siya divisible doon. So, anong nangyari ito? Dinivide ko siya, nung dumating sa point, dinivide ko siya sa 49. Nung dinivide ko siya sa 49, lumabas yung 2. Si 49 kasi perfect square. So, ibig sabihin may factor, which is 49 times 2. Okay, so therefore, ito, apply natin yung rule o yung ating property. This is square root of 49 multiplied by square root of 2. And which is equal sa square root of 49, that is 7, then is square root of 2. So, kung napansin mo, yung 7 o yung perfect power nun, okay, yung evolution ng 49, which is 7, is naging coefficient ni square root of 2. Then, yung tagin yung tatandaan. Okay, so next natin is letter B. We have square root of negative 16x raised to 7. So ngayon, cube root. Ay ngayon, so hanap ka naman ng mga cube root sa mga number. Cube root, perfect cube root, una si 1. Okay, pangalawa si 8. Sir, bakit si 8? 2 times 2 times 2 is 8. So perfect cube siya. Okay, so ngayon, si 16, possible na may factor na 8. Tama. Si 16, possible na may factor na 8. Kaso, si 16 dyan is negative. So, ang pwede kong gawin, ganito. Sir, pwede mong gawin to. Another pa pala, sorry. Sa cube root kasi, pwede si negative. Kunyari, cube root of negative 8, negative 2. Cube root of negative 1, negative 1. Cube root of negative 64, negative 4. Napansin mo yun. Okay, so, sa cube root at sa cube root sa sense, pag-add yung power. Kunyari, cube root, fifth root, dun yung mga possible, ha? So, ngayon dito, tulad na to, ipapactor ko muna siya, which is included sa ganito. We have cube root of negative 8 multiplied by 2. So, 2 times negative 8, that is negative 16. So, lagay ko naman dito. Multiplied by, yung x raised to 7, pwede kong gawin ganito. Multiplied by x raised to 3, x raised to 3, then x. Tama. Kasi, sir, ba't ganun? Kasi si x raised to 7, mas marami siya doon kay 3. So, may multiple of 3 dyan, which is 6. Ngayon, so, ang ginawa ko, x cube, tapos x. So, pag pinagad ko lahat ng exponent ng 7 yan. So, ngayon, mula dito, ang gagawin ko, pag-iwa-hiwalayin ko yan. So, pagsasama-samahin ko yung mga perfect cube power. So, for example, ito, si cube root of negative 8, tapos x raised to 6. Sir, bakit x raised to 6? Yung dalawa. Okay, so x raised to 3 times x raised to 3 is x raised to 6. Then multiplied by cube root of 2 tapos x. Okay, so note that cube root of negative 8 is negative 2. Cube root of x raised to 6. Cube root of x raised to 6 is parang dalawang cube root of x cube. So kunyari, cube root of x cube, x times cube root of x cube, x. So x times x is x squared. So, this is equivalent sa x squared, then cube root of 2x. So, anong nangyari? Naging coefficient siya. Okay, so, tandaan yan. So, nangyari, sir, ba't ganun, sir, yung x raised to 6 naging x squared doon? So, ganito na lang technique. Yung 6 divide mo sa 3, 2. So, yung exponent divide mo sa index, kung ano lumalabas doon yung exponent ng variable natin. Okay, so again, let's have another example. If we have fourth root of 81, a raised to 5 and b raised to 8. So, ito naman, ano naman yung mga perfect fourth power? Sir, una si 1, lagi naman. Next, so 2 times 2 times 2 times 2, that is 16. So, perfect fourth power is 16. Next, sa 3, 3 times 3 is 9. Times 3, 27. Times 3, 81. So, kung napansin mo, 81 lumabas dyan. So, meaning si 81 ay perfect fourth power. So, ang problema lang natin, si a raised to 5. Si b raised to 8, perfect fourth power lang siya. Kasi nga, multiple of 4 lang yung exponent niya. Ulit multiple. Kasi 4, 8, 12, 16, 20, ayun yung mga multiple eh. So, tulad na ito, si 6 kasi multiple lang ng 3. Kaya na-divide ko. So, ang gagawin na sir, ganito. This is equivalent sa cube root of 81 multiplied by a raised to 4 multiplied by a multiplied by b
raised to 8 or kahit b raised to 4 times b raised to 4. Then this is equivalent sa fourth root, fourth root yan. Okay, so this is fourth root of 81 a raised to 4 and b raised to 8 multiplied by fourth root of a. Pinaghiwalay ko na. So kung napapansin nyo, pinaghiwalay ko siya in a sense na ito yung perfect nth power, isa is not a perfect nth power. Okay, then fourth root of 81 is equal to 3. Fourth root of a to the 4th is a. Fourth root of b to the 8 is b squared kasi 8 divided by 4 is 2. Then attach dito si fourth root of a, and that is the answer. Okay, so ganun kasimple lang. So next natin, letter D. So medyo challenging, so applicable dito yung factor. So kung napansin mo, square root of 4x squared plus 8xy plus 4y squared. Ngayon, trinomial yun nasa loob. Sir, possible po ba ma-factor yan? Hindi palagi. Okay, so dito lang kasi possible to eh. Okay, so example, square root of 4x squared plus 8xy plus 4y squared. Ngayon, ang napapansin ni sir, may common factor sa bawat term. May 4 doon, may 4 yan si 8. May 4 yan si y squared. Si 8 pwede ko express 4 times 2. Okay, so meaning lahat sila may factor na 4. So ang gagawin ko, ipa-factor out ko yung 4 na yun. So that is equivalent sa square root of 4 multiplied by x squared na lang yung matitira plus 2xy na lang matitira plus y squared na lang matitira. At ngayon, pansinin mo yung 8x squared plus 2xy plus y squared. Sir, siya po ay perfect square trinomial by inspection. So, kung familiar ka sa factoring, obvious sa'yo na yan, ay oo nga, perfect square trinomial. So, this is equivalent only sa square root ng 4 times x plus y raised to 2. So, kung i-check mo yung factoring of perfect square trinomial. Ngayon, next, aware ka na si 4 perfect square. Aware ka rin na si x plus y since naka-raise sa 2, perfect square din. So, therefore, ano yung sagot? Square root of 4 is 2. Square root ng x plus y raised sa 2 is x plus y. So, therefore, ito yung kanyang sagot. Ganon kasimple. Okay, so ngayon, hindi lahat possible yan. Bakit, sir? For example, ganito. Let's say, meron tayong 4x squared plus y. So, ang napansin mo, si 4x squared, perfect square. Tama. Kaso, nangyari may plus y. So, hindi mo pwedeng gawin to. Nota, hindi mo pwedeng gawin to square root of 4x squared plus square root of y. Hindi mo pwedeng gawin yan. So, kung napansin mo dito, nag-factor muna ako. So, ginawan ko ng way para ma-factor. So, pag may nakita ka ng plus or minus sa loob ng radicand, hindi mo basta-basta pwedeng gawin yung mga ganyan. Okay? So, X tayo sa ganitong sistema. Okay, so ayan yung una. Reduction of factors from the radicand. Ayan yung unang topic. So, anong idea? Pa-factor mo yung loob in which yung mga factor is yung iba doon o yung isa doon, perfect nth root, yung isa hindi. Okay, so anong gagawin? Yung perfect nth root, i-evolution ko, meaning kukunin ko yung nth power niya o yung nth root niya. So, pag nakuha yung nth root niya, i-attach ko siya as coefficient sa mga sagot. So, tandaan yan. Okay, so next is reduction of radicals to an integral form. Okay, reduction of radical to an integral form. Ito naman yung, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung nasa denominator. Kumbaga, yung sa denominator, tatanggalin ko yung mga nth root o yung nth pa. Yung nth root, so kumbaga, tatanggalan natin siya sa ilalim ng, tawag dito, radical sign. So, ayaw kasi na may radical sign sa ilalim. Although yung mga given may radical sign. So, yun yung ayaw na ayaw dito. So, ngayon, ito nga, a fractional radicand may be reduced to one having an integral form by multiplying both numerator and denominator. Para matanggal mo daw yung square root or yung nth root sa ilalim, i-multiply ko daw yung loob o yung radicand. So, meaning numerator and denominator ng radicand, by an expression that will make the denominator an exact nth power of n, where n is the index. So, anong gagawin? Nakadepende ka sa denominator. So, kung ano value yung denominator, i-multiply mo siya doon. So, ito nga, for example, ito, nth root of square root of a over b, tas nth root ng, that is equivalent sa nth root of a over nth root of
B. Ito yung concern natin. So ngayon, ipapakita ko yan by example para mas maintindihan nyo. Okay? So ito yung example natin. So letter A, we have square root of 1/2. Letter B, we have cube root of negative x cubed over 2y squared. So una mong ko-concern dito is yung index. Okay? Sa index ka, magbe-base una. So, since index ko sa letter A is 2, index ko sa letter B is cube. So, ang goal ko, dapat yung denominator sa A, dapat maging perfect square. Okay? Yung denominator naman nung B, dapat maging perfect cube. So, ito yung gagawin natin. So, for example, number 1, as letter A, sorry, square root of 1/2. Okay? So, ang index is 2, ang denominator is 2. Okay? So, si 2, saan siya malapit? So, I mean, kunyari, minultiply ko siya sa number. Saan siya malapit para maging a perfect square? Sir, kay 4. So, ngayon, paano magiging 4 si 2? Ang tanong, paano magiging 4 si 2? Sir, times 2. Yes, times 2. Tama yun. Okay? So, tama yun, sir. Times 2. So, ibig sabihin, mag-multiply ako ng 2 over 2. So, ngayon, sir, may naiisip pa po ako. Pwede rin po siyang 2 times 8, 16. Tama, no? Sir, 2 times 8, 16. Perfect square din po si 16. Yes, pwede yun. Kaso, ito yung mangyayari. Ang kunin mo na yung may pinakamalapit. Ito yung goal, kunin mo na yung pinakamalapit na perfect nth power niya. Huwag ka nang lalayo pa. Sir, bakit? Ba't lalayo ka pa? Ang mangyayari lang, at the end nung solution mo, isi-simplify mo lang din siya. So, papakita ko yun dito sa letter A para maintindihan natin. So, una gagawin ko yung tama. Okay, so sabi ko nga, si 2, dahil gusto ko maging perfect square siya, imumultiply ko siya sa 2. Kasi pinakamalapit na perfect square kay 2 is si 4. Okay, so una, imumultiply ko to. So this is equivalent sa square root of 1/2 times 2 over 2. Sir, bakit 2 over 2? Kasi ang goal mo, hindi ka pwede mag-multiply basta sa denominator. Ang gawin mo, mag-multiply ka ng something na kung saan hindi makaka-apekto sa loob. Ngayon, anong minultiply ko? Kung napansin mo, 2 over 2. 2 over 2 is 1. Nag-multiply ako ng 1 sa loob. 1/2 times 1 is 1/2. So, wala talagang epekto dun sa 1/2 yan. Okay, so ngayon, anong gagawin na, sir? Sir, this is equivalent sa square root of 2 over 4. Then, apply natin yung property para magamit. This is square root of 2 over square root of 4, which is equal sa square root of 2 over square root of 2, o evolution mo yung 4, that is 2. So, therefore, ang sagot is square root of 2 over 2. So, nawala ko yung fraction, yung radical sa ilalim. Ngayon, ito yung concern o yung niraise ko na tanong kanina. Okay, so, check ko lang. So, ito yung concern or niraise ni sir na tanong kanina. So, for example, we have square root of 1/2. Okay, so sabi ko nga, sir, minultiply ko po siya sa 8 over 8. Okay, so this is equivalent sa square root of 8 over 16. And obvious, this is equivalent sa square root of 8 over square root of 16 is 4. Ganun ang mangyayari. Ngayon, papatunayan ko na parehas yan dyan. Si square root of 8, pwede kong i-apply yung reduction of factors dun sa loob ng radicand. Bakit? Si 8 kasi, pwede ko pa siyang express as 4 times 2. Tama ba? So, this is equivalent sa square root ng 4 times 2 over 4. In which, yung square root of 4 is equivalent sa 2. Then, attach ko si square root of 2 over 4. So, kung napansin mo, pag nag-simplify tayo din ng radical, this is equivalent, ng fraction, this is equivalent sa 1/2 or simply wala na lang, that is 2 over 2, which is the same. Okay, so ngayon, anong ginugulang ni sir? Possible yun na iisip mo na sir, pwede naman i-multiply ko siya ganito. Kaso anong gagawin? Darating ka rin sa point na parehas tayo ng sagot. Ang ginawa mo lang, pinahaba mo. Kumbaga, gumawa ka lang ng way para mapahaba din yung denominator ay yung numerator, tapos ang gagawin mo na ipapactor mo din pala yun, i-evolution mo din, then isi-simplify mo, ilo-lowest term mo pa. So, ang nangyari din, nagdagan mo yung problema mo. Meaning, nang problema ka pa sa numerator, nang problema ka pa sa pag-lowest term. Ayun lang yung concern ko. Okay? So, let's have letter B. So, letter B, we have cube root of negative x cubed over 2y squared. Okay, so, ang concern mo si 2y squared. Si 2, saan siya malapit na cube root? So, ang mga cube root is 1,
ang mga perfect cube. 1, 8, 1, 8, 27. Ayun yung mga perfect cube, tama? So, si 1, 8, si 27, so this 4, 64. Ayun yung mga perfect cube. Then si 80, then si sa 5, 125. Ayun yung mga perfect cube kung naalala ko. So ngayon, si 2, saan malapit among doon? Sir, malapit po siya kay 8. Okay, so si 8 kasi perfect cube. Okay, since si 8, paano magiging 8 si 2? Sir, imumultiply ko sa 4. Okay, so okay na tayo doon. Imumultiply ko sa 4. Kaso, another problema, si y squared. Si y squared, concern din natin yan. So, si y squared, paano siya magiging perfect cube? Sir, kulang lang po siya ng isa. Kulang lang po yung yung exponent niya ng 1. So, meaning, mag-a-add lang ako ng isang y. So, ano yung gagawin ni sir? Ang gagawin ni sir, this is equivalent sa cube root of negative x cube over 2y squared. Ngayon, saan ko siya imumultiply? Imumultiply mo siya sir, sabi mo, una po sa 4, tapos y. Then sa taas din, 4, then y. So, 4 over y yung pinang-multiply ko. Okay, then, simplify further. This is equivalent sa, lagay ko sa taas, this is cube root of negative x cube times 4y. Okay, all over. Cube root of 2 times 4 is 8. Y squared times y is y cube. Okay, so, ang obvious na perfect cube na yung ilalim. Cube root of 8 is 2. Cube root of y is y. Ayan, check sa denominator, sa numerator. Sa numerator, kung factorable pa siya in which pwede mo bang ma-extract yung root or may evolution pa. So, gawin mo. So, tulad yan, may x cube. Si x cube, perfect cube din yan. So, meaning, cube root of x cube is simply x. Ngayon, may natira sa loob. Sir, ano natira sa loob? Ang natira sa loob is cube root of negative 4y. Sir, may tanong po. Ito po yung tanong. Sir, negative x times negative x times negative x is negative x cube. Possible po labas namin negative? Yes, possible yun. So, gawin ko na itong positive. Lagay ko yung negative. So, naisip ko. So, ulit ha. Si negative x cube kasi ay equivalent kay negative x multiplied kay negative x multiplied by negative x. So, tandaan nyo ha, pag add power or pag add yung index 3, 5, 7, so pag negative yon, tapos alam mo naman pick power. So, for example, negative 32. For example lang ha, for example, fifth root of negative 32. Since add yung 5, add yung index natin, tapos, tingnan mo ha, 2 times 2 times 2 times 2 times 2 is 32. Ngayon, since add yung power, tapos may negative sa loob, so negative 2 times negative 2, positive 4, times negative 2, negative 8, times negative 2, positive 16, times negative 2, negative 32. So therefore, ano yung fifth root nito? Ang fifth root nito, negative 2. So, bantayan mo yung sinabi na sir na yan, ha? Mahalaga din yan. So, okay tayo dyan. So, dalawa na yung napag-aralan natin. Una, magre-remove tayo ng factor sa loob na kung saan may perfect n power. Pangalawa, tatanggalin natin yung sa denominator. Napansin nyo ha, tatanggalin ko yung radical sign sa denominator by magmumultiply ako ng something na kung saan magiging perfect n power yung denominator. Ngayon, ito yung last. Reduction of the index of radical. Sir, ano meaning reduction? Babawasan? Yes, babawasan or meaning isi-simplify. Ngayon, sabi, if the radicand is an exact power of degree equal to a factor of the index, the order of the radical may be reduced by expressing the radicand as a power with fractional exponents and reducing the fractional exponents to lowest term. So, ano sinasabi? Ngayon, check mo aware tayo na yung radicand, tawag dito, yung radical natin, pwede natin i-convert into power with fractional exponent. Tama. Ngayon, ito gagawin natin. Ang gagawin mo, yung loob, yung radicand sa loob, gagawin mo natin siyang naka-raise, kumbaga a raised to something. Okay, then after nun, saka natin siyang gagawing i-reduce sa fraction, so power raised to fractional exponent. So, ano yung na lang, hindi ko masyadong ma-explain dito eh. So, example natin by example. For example, letter A, if we have fourth root of square root of 9, okay, so, si 9, ano pansinin nyo? Si 9 is perfect square.
Si 9 is 3 times 3 or 3 squared. Okay, so this is equivalent sa 4th root of 3 squared. Tama? Ngayon, ito yung concern nun. Ang sabi niya, i-reduce mo daw by expressing the radicand as a power with fractional exponent. Meaning, ang gagawin ko, i-convert ko siya into fractional exponent or into exponential form niya. So, this is equivalent sa 3 raised sa 2 over 4. Okay, so tama. Ngayon, ito yung sabi, and reducing the fractional exponent to the lowest term. Ngayon, pansinin mo, ang fractional exponent natin is 2/4. So, sabi nga ni fraction last time, so, as long as pwede mo i-simplify mo. So, since 2/4, it can be simplified into 1/2. So, this is equivalent sa 3 raised to 1/2. Kasi lowest term ng 2/4 is 1/2. Next, saka natin yan ibalik into radical. And this is equivalent sa square root na lang kasi mawawala yung 2 ng 3. Ngayon, ano napansin nyo? From 4th root of 9, naging square root of 3. Same pa rin yan. Ano lang ginawa? Nag-reduce lang ako ng kanyang index. Ngayon, hindi lagi applicable yan. Tandaan, hindi lagi applicable yung ginagawa natin na yan. Okay? So, sir, bakit po kailangan yan? Kailangan tong process na to, yung reduction of index of radical, sa ating pag-multiply and pag-divide ng radical with different index. Okay, so tandaan natin yan. So, let's have example B. So, example B is 6 root of 81 x squared y squared. Again, 6 root. So, ngayon, pansinin mo, si 81, diba, x squared na, tas y squared. Ngayon, ang gusto kong gawin, si 81, gagawin ko rin siya naka-raise sa 2 para talagang maging balance. So, kung napansin mo, sir, si 81 po, pwede ko pong gawing 9 squared. Kasi 9 times 9 is 81. So, ulitin ko lang. So, this is equivalent sa 6 root of 9 squared, x squared, and y squared. Next, i-factor lang natin yung kanyang exponent. This is 6 root. Note, hindi factor, property lang. So, this is 9xy raised sa 2. Ngayon, since isa na lang yung radicand, express ko na yung radicand into one base in which yung radicand ay naka-raise sa exponent, this can be equal into 9xy raised sa 2 over 6. From there, pwede kong kunin, i-simplify, that is 9xy raised sa 1/3. Then, bring back natin sa radical form, that is cube root of 9xy. So, therefore, ito yung kanyang reduce or reduce part. Okay, so tandaan yan. So, sir, ibig sabihin pala, sir, ang lagi naming concern, dapat mag-iisa yung radicand. Yes, dapat lagi mag-iisa yung radicand. Okay, so ayun yung mga concern natin. Okay, so next is operation. Since naturo ko na yung tatlong way para masimplify natin yung ating radicals. So, una ulit, ipapactor natin yung radicand in which magkakaroon tayo ng factor na kung saan perfect and power. Pangalawa, magmumultiply ka sa denominator in which magiging perfect and power ang denominator para matanggal. Pangatlo, i-reduce natin yung index into lowest term. Okay, yun yung tatlong way para masimplify. So ngayon, pwede tayo mag-multiply, mag-subtract, and divide ng ating radicals. Pero for the meantime, unahin ko na si addition and subtraction. Okay, so sa next video na yung division and subtraction. So let's have addition. Addition and subtraction of radicals. To add or subtract two or more radicals, at ganito lang siya simple. Reduce the given radicals whenever feasible. So whenever feasible. Whenever feasible. So ano yung word na reduce the given radical? Yung tatlong ginagawa natin. Nakita nyo, yung factor sa loob, multiply sa ilalim, or reduce yung exponent o yung index. Ayun yung sinasabing reduce the radicals. So, whenever feasible, pag posible. So, to a similar radical, by any of the procedure of the simplification discussed, ayun nga, sinabi ko nga, combine similar radicals according to the distributive law of addition. So, sir, hindi mo nabanggit yata yung distributive law of addition. So, hindi ko siya binanggit kasi i-discuss yung number theory. Pero since kailangan dito, gagawin natin dito. So, for example, meron akong x squared plus 2x squared minus 4x squared.
Okay, so sir, di naman radical eh. Yes, i-explain ko lang si distributive law of addition. So, obviously, alam mo, si x squared may 1. Sinabi ko na yan eh. Lahat ng variable na walang number, basta wala ka nakikita, automatic may 1. Ngayon, ito yung gagawin. Ang gagawin ko, since may 1 yan, lalagay ko dito yung 1 plus, yung coefficient is 2, minus coefficient nito is 4. Then, close, lalagay ko dito yung x squared. Ayan yung sinasabing distributive law of addition. Pinactor out ko yung common nila, then i-add ko yung mga coefficient. So, ang gagawin ko, i-add ko yung mga coefficient. Then, therefore, this is equivalent sa 1 plus 2 is 3, 3 minus 4 is negative 1, which is negative x squared. So, ayun yung sinasabi niya. Ganun yung gagawin natin dito. Okay, clear tayo doon. Okay, so ngayon, ang gagawin natin? I-reduce natin siya into similar radical. Ang pwede natin i-add is similar radical. Okay, so consider number 1, combine. Okay, so sabi, combine square root of 50 plus square root of 1 half minus square root of 18. So, kung napansin mo, sa square root of 50, hindi siya perfect square. Square root of 1 half, sir, possible to yung mag-multiply kasi denominator. Tama. Ito naman, sir, hindi rin po perfect square. Okay, so meaning, magpa-factor tayo dyan. So, start tayo. Una si square root of 50. Si square root of 50, pwede ko siyang gawin ganito. Si square root of 50 is 25 times 2. Tama. Yes, sir. Next, si 1 half, ang gagawin natin, square root of 1 half multiplied by 2 over 2. Kasi gagawin natin yung pangalawang procedure. Minus, yung 18, pwede siyang express as 9 times 2, in which yung 9 is perfect square. Okay, so ito pa yung magiging problema ha. Kailangan magaling ka mag-factor into which magkakaroon ka ng perfect nth power. Okay, so next is, obviously, square root of 25 is 5. So hindi ko na gagawin yung property na ginagawa ko na kanina. So obviously, square root of 25 is 5. Tapos may matitira sa loob. Ang matitira sa loob is si square root of 2. Okay, next. Dito naman, this is simply square root of 2 over 2 times 2 sa ilalim is 4. Square root of 4 is 2. So this is 2 na lang. Tama? Then minus, square root ng 9 over 2, square root ng 9 times 2, multiply dyan, sorry. So, square root ng 9 is 3. Then may matitira pa rin square root of 2. Next, gawin natin yung ginawa ni sir dito. So, ang coefficient na to is 5. This is 5. Coefficient na to is 1 half. Coefficient na to is 3. Then, square root of 2. Okay, so 5 plus 1 half minus 3. So that is 2 plus 2 plus 1 half. So that is 5 over 2. Okay, so this is equivalent sa 5 over 2 square root of 2. Okay, so gawin mo lang kung paano tayo mag-add ng fraction dati. Okay, so ganun siya kasimple. Ayun yung kanyang combine. So next is number 2. Combine cube root of 2a raised to 4 minus cube root of 16a raised to 4 plus 2 cube root of 54a to the 4th. Okay, so ito yung mga concern na gagawin. Ulit, pag may variable, hiwalay mo na yung may perfect nth power. So tulad yan, si 2 hindi na perfect nth power, never na yan magiging perfect cube. Si a to the 4th possible pa, so may a cube dyan. Okay, so pusin tayo dito. So this is equivalent, so wag din kalimutan yung mga index. Cube root of this is 2a cube multiplied by a. Okay, sir, ba't ginaganyan mo? Para makita ko agad yung ilalabas ko. Minus cube root of, sa 16, ang perfect power sa loob nun is 8. 8 times 2, yung 8 is perfect cube. Tama? So, that is 8 multiplied by 2 multiplied by a cube times a. Okay, then plus 2 cube root of, sa 54, ang obvious din is 27 times 2. 27 times 2 is 54. So, si 27 kasi perfect cube. Kasi 3 times 3 times 3 is 27. So, that is 27 times 2 times a cube times a. Okay, ngayon. Lalagyan ko lang ng parang mark yung mga perfect cube. Perfect cube to. Perfect cube to. Perfect cube. Perfect cube. Perfect cube. So, kung gusto mo, ganyan din gawin mo para hindi ka malito, okay lang. Okay, so ako ginagawa ko for convenient lang din ng iba. So, cube root of a cube is a. May matitirang cube root of
2a. Okay, yung hindi naka-underline yung matitira. Minus, cube root of 8 is 2. Cube root of a cube is a. So, this is 2a. 2a, cube root of 2a pa rin sa loob. Plus, 27 is 3. Ito ay a. So, this is plus 2 times cube root of 27 is 3. Then, ito ay a. Then, lagay ko yung cube root of 2a. Okay, so, simplify mo natin further itong part na to. So, this is equivalent sa a, cube root of 2a, minus 2a, cube root of 2a, plus 6a, cube root of 2a. Ngayon, tatanungin kita, sila ba ay similar radical? Yes, sir. Bakit? Sorry. Bakit? Index 3. Radical 2a. So, pare-parehas. So, gamitin natin distributive law of addition. This is equivalent sa a minus 2a plus 6a, then multiplied by cube root of 2a. Then lastly, a minus 2a is negative a plus 6a, 5a. So, this is equivalent sa 5a cube root of 2a. Okay, so therefore, ito yung kanyang similar o yung kanyang combine o kanyang sum. Okay, so ganoon kasimple. So another case, hindi sa lahat ng oras yung given ko masisimplify mo into one term. Okay, minsan may pagkakataon dalawa yung term na sagot niya. Okay, so let's have number 3. Combine 4th root of 162x squared plus 4th root of 32x to the 4th minus x cubed 4th root of 2 over x cubed. Okay, so since 4th root ang pinag-uusapan, isipin mo muna yung mga number sa 162 in which mga perfect 4th root, perfect 4th power, sorry. Una si 1, 16, okay, 16. So perfect 4th power is 16. So nakikita mo yung 16 sa 32. So possible tayo magkaroon ng 16 doon. Next 16 sa 3, that is 3 times 3 times 3 times 3 is 81. So, pansinin mo yung 162 is 81 times 2. Okay, so meaning, nakakita ko si 81 tapos si 16 yung concern. So, ang gagawin ni sir dito, this is equivalent sa 4th root of 81 times 2 times x squared plus 4th root of 16 times 2 times x to the 4th. Okay, then minus x cubed 4th root of 2 over x cubed. Ngayon, ang concern natin kay x cubed, kailangan maging perfect 4th power yung denominator. So, x cubed siya, 4th power yun, meaning, 4 yung index, meaning, ang kailangan ko na isang x. So, mag-multiply na lang ako ng x over x sa part na yan. Okay, next, i-reduce natin konti itong mga to. So, 4th root of 81 is just 4th root of 81 is just 3. Then, 4th root of 2x squared. Tama. Next, 4th root of 16 is 2. So, this is 2. 4th root of 2x squared. Okay, minus, this is x cubed. Multiply by 4th root of 2x sa numerator over yung denominator magiging x to the 4th. Ang 4th root ng x to the 4th is simply x na lang. Okay, so kung napansin mo, x cubed over x yan. So magiging x squared na lang yan. So therefore, this is equivalent sa 3 4th root of 2x squared plus 2 4th root of 2x squared minus, ito ay x squared na lang, then 4th root pa rin ng 2x. Ngayon, pansin niyo mabuti. Sir, similar radical ba sila lahat? For index, yes. Radicand is 2x squared. Radicand is 2x squared, but radicand is 2x. So, ano napansin mo? Sir, hindi po tayo pwedeng hindi po sila similar radicals doon sa part na yun. Tama ba, sir? Hindi po sila similar radicals po doon sa part na yun. So, ibig sabihin, sir, ang pwede lang mag-combine itong dalawang to.
Okay, so meaning, ito ay 3 plus 2, simply 5 fourth root of 2x squared minus x squared fourth root of 2x. So, tandaan yan. So, napansin nyo, sir, ang sagot ganyan lang. Yes, ganyan na lang yung sagot. Hindi kasi sila similar dito. Bakit hindi similar? Sa radical. Yung 2x squared saka 2x. Hindi sila similar sa part na yun. Okay? So, let's have last example. So, mas pinadali siya. Number na lang. So, if we have square root of 18 plus cube root of 54 minus square root of 50 plus cube root of 125. Okay, so, una sa 18. Sa 18, para maging perfect square o para magkaroon ng perfect square, 9 times 2. Kay 54, para magkaroon ng perfect cube, 27 times 2. Ganon ko iniisip. Next, kay square root of 50, para magkaroon ng perfect square, 25 times 2. Then, si cube root of 125 is a perfect cube, which is 5. Okay, so ito ulitin ko lang. So, this is equivalent sa square root ng 9 times 2 plus cube root of 27 times 2. Okay, then minus square root ng 25 times 2. Okay, then plus cube root of 125 is just 5 kasi perfect cube siya. Okay, then lastly, this is square root of 9 is 3, that is 3 square root of 2. Cube root of 27 is 3, that is 3 cube root of 2. Next, square root of 25 is 5 square root of 2 plus 5. So, note that ang mga similar radicals lang is ito. Silang dalawa lang. So, that is simply 3 minus 5 which is equal sa negative 2. So, therefore, anong sagot? Unahin ko na lang si 3 cube root of 2 kasi wala naman siyang ka-pair. Minus yung result, 2 square root of 2. But 2 square root of 2, 3 minus 5 is negative 2. Then, plus 5. Note, hindi mo yan pwede masimplify lahat. Hindi mo yan pwede mapag-add. Bakit? Magkaiba ng index to. Wala tong radical. Hindi sila similar terms. Okay? So, ito yung way natin. So, ang first video is all about hanggang addition lang. Yung tatlong way ng pag-reduce or pag-simplify. Then, hanggang addition and subtraction lang ng ating radical. So, sa next video, yung multiplication, division, and yung conjugate, yung rationalization na tinatawag.